नमस्कार कनक टीवी रो स्वतंत्र कार्यक्रम को आपन को स्वागत। बेंगल रो बादशाह सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट जगतर एक सुपरिचित व्यक्तित्व। समस्ते जानती तांकु दादा नारे 10 वर्षर क्रिकेट क्यारियर और 5 वर्षर अधिनायक हेबार अभिज्ञता ता संग को दृढ़ आत्मविश्वास और दक्षता खास सेति लागि प्रतिटी क्रिकेट प्रेमी हृदय तांको स्थान स्वतंत्र। क्रिकेट मैदान को ओह्लाइला बेले तांको पई केते जे करताळीर शब्द गुंजरित हुए स्टेडियम परिसर तार कलना नहीं। पड़िया भितरे देखाइछंती निज बैटिंग रो जादू हादैछंती अनेक सफलता निज खाता रे जोड़िछंती रेकर्ड पर रेकर्ड। भारतीय क्रिकेट दल को चखाइछंती विजयर स्वाद। संवादर 30 वर्ष पूर्ति उत्सव रे जोग देबाकू आसी एही विशिष्ट क्रिकेटर गाइछंती सफलतार मंत्र। ताकू ही नै आमर ए विशेष कार्यक्रम दादांक दीक्षा। भारतीय क्रिकेट जगतर जड़े सफल नायक क्रिकेट रणक्षेत्र जड़े महान रथी भारतीय क्रिकेट दलर पूर्वतन अधिनायक सौरभ गांगुली। अधिनायक दायित्व में रही से अनेक थर देश को देइछंती सफलतार स्वाद हादैछंती बहु रेकर्ड। भुवनेश्वर गस्तरे आसी से बखाणी तांको हृदयर किछि अभूला स्मृति और अनुभूति। क्रिकेट प्रेमी प्रिय दादा सौरभ गांगुली क्रिकेट जगतर आउ जणे महारथी। एई महारथी बखाणी मनर अनेक कथा बखाणी तांकर अनुभूति आउ क्रिकेट प्रेमी को देइछंती दीक्षा। दैनिक संवादर 30 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जोगदे से कहिथिले एमिति किछि कथा। भारतीय क्रिकेट टीम सह जड़ित हेबा और नेतृत्व नेबार स्वाद चाखिथिले दादा। क्रिकेट रू अवसर नेबा परे तांको स्मृतिपटरे से साइती रखिछंती अनेक खटामिठा अनुभूति। ओडिशार बारबाटी स्टेडियम रे खेलिथिबा प्रतिटी मैच को एबे भी मने पकांती एही महान क्रिकेटर। I've spent a lot of time at the Barabati Stadium in Cuttack. Bhubaneswar, being such a beautiful city, doesn't have its own stadium, so all the time we used to go or drive down to Cuttack. I remember coming in the trains when I was young from Calcutta, from Howrah on Jagannath Express or Puri Express, get down to Bhubaneswar and play in Cuttack. And then when I started playing for India, I became captain of India, Bhubaneswar, stayed in the lovely Mayfair Hotel and then drove down to play in Cuttack. So Cuttack is very, very special in every cricketer's heart, especially me. I've captained 3 games for India at Cuttack and won all 3. So that has been special as well. I've stayed in the dormitories across the Cuttack Stadium, the Barabati Stadium in Cuttack. If any of you have been to the Barabati Stadium, I know one of my friends sitting right in front who's so interested with Bhubaneswar, Odisha cricket, has followed us since we were young, and that dormitory. And I still went when I went back to the ground last year when a game got washed away against Australia, I think. That's when I went back to the Barabati dormitories to see how it was, and it's exactly the same. It's exactly the same, and I had some fabulous memories. ओडिशार प्रथम अंतर्जातीय क्रिकेटर देवाशीष महांती सौरभ को संपर्क थिला खूब निबिड़। क्रिकेट क्यारियर भितरे उभय थिले अंतरंग। से स्मृति एवं दादांक पई अभूला आउ एही स्मृति को मने पकाई भावविह्वल होई उठिथिले सौरभ गांगुली। I thought Mohanty got left out before I was captain. Thank God I didn't have to decide on him because he was a very dear friend. He was a very, very dear friend, Devashish Mohanty. He still is. He's just become too fat now. Too much good food in Orissa, and he's the coach of the Orissa Ranji Trophy side. But I thought he did wonderfully well for India. The World Cup in 1999, and Devashish Mohanty and me, we were roommates then also in England. And one of the nicest guy. You know, when he first came to the national team, I would tell him, Devu, chal pizza khate. Dadi, pizza? Mujhe dal chawal chahiye. I said, no, you don't get dal chawal in Canada. You don't get dal chawal in Canada. You get, but let's go and have pizza. So if you ever meet him, and if you ever get to say hello to him, just ask him, who taught you all the good habits? He'll give you the right name. जड़े खेलाड़ी खेलर विकास दिगरे क्रियाशील हो पारिबो। तेणु क्रीड़ा संगठन मुख्य भाव जदि जड़े क्रीड़ाविद दायित्व निए ताहले भल फल मिल पारिबो बोली दादा कहते।
from the inside of my heart. We have this belief in India that why politicians to run sports bodies, but there's no guarantee that a normal man who runs a sports body who's not a politician will not do politics. And I have actually seen politicians run the board, run the game sometimes very, very well because they have got another profession. So I really don't accept that you got to be a politician or a non-politician to run a cricket body. Yes, the best thing would be if cricketers are given an opportunity to be a part of it, but I think it's got to be the right balance between non-cricketing people and between cricketing people. And I think the best way to go about is people who are good in administration should run the administrative side, and people who have played the sport look after the cricketing or football or any other sporting aspect of the game. And I think that's a very good balance which actually makes things work properly. ओडिशार आउ जणे अंतर्जातीय क्रीड़ाविद हेले शिवसुंदर दास हेले अनेक समय अभियोग आसीछि तांको सुजोग दिया जाय नथिला हेले एहाकु नै दादांक जुक्ति थिला भिन्न I think SS Das got a lot of opportunity. He's played about 24-25 test matches. I remember the tour of the West Indies when SS Das went. I was captain for 5 test matches. He played all the 5 test matches in the West Indies. And unfortunately he didn't score. We took him to England, if you remember, and I don't know whether you know him personally. He was on the trip to England, and that's when Virendra Sehwag came into the frame. And he got an opportunity at Lords and got 100 as an opener in his first test match, and that's why Shivsundar Das could never play, because Virendra Sehwag just took batting to a different level, and we could only play either Sehwag or Shivsundar Das. Shivsundar Das he's another player from Odisha who played a lot of test matches under me, and who have shared a very good relationship with. I believe he's the coach of Odisha now. He's the Odisha batting coach, yes. पूर्वांचल दुई क्रिकेटर को नहीं से खूब गर्वित, विशेषकर से अधिनायक धोनी को शत प्रशंसा करने को भूली नथिले। पूर्वांचल तांको भली आहुरी अनेक क्रिकेटर जन्म नहीं भारतीय क्रिकेट दल को सफलता दियंतु बोली आशा करिसेंति सौरभ। Now, when I first came into the side in 1996, being a player from East Zone, a zone which hasn't produced much players to represent the country. Yes, there was Pankaj Roy in the 1960s, if I'm correct, who played 40 odd test matches, and then it was Ganguly, and now a fabulous player in Mahendra Singh Dhoni, the current captain of India. And every time somebody asks me that what is it the most you remember, or when you talk about MS Dhoni comes to your mind? I said, yes, we talk about performances, we talk about winning test matches, but what will always remain with me, and it goes for both of us, that we came from a part of the world where cricket was not where cricket was not seen to be the most strongest part of their life. We knew about Bombay, we knew about Delhi, Karnataka, who kept on producing test players, the likes of Gavaskar, Shastri, Venkateswara, Mohindra Ramanath, Kapil Dev, which he was very highly speaking about. And we both have come from a zone which didn't produce test players, and to have 2 captains from that zone who probably has the best record as captains for India ever is a huge legacy which will remain with our part of the world. And I think MS Dhoni, the current captain of India, has really got that flag flying even higher, and his achievements as captain of India will remain for many, many years to come. केवल पड़िया भितरे नुहे बाहर भी जड़े अधिनायक भूमिका गुरुत्वपूर्ण। दल में थिबा सबु खेलाड़ी मन जिणी भरोसा सह काम करि पारिले जड़े सफल अधिनायक होई परिबो। I've heard this word many a time that as a leader you have to lead by example. And I'm sure you hear it many a times in your career, that as a leader you have to lead by example, and that doesn't happen all the time. When you're playing cricket, and I can say that from my experiences on the ground, when you're a captain of a team, you've heard the commentators say many a time that a captain has to lead by example. And when they mean by example,
I realized during my playing days that it's not just the example on the field, it's the example of the field which matters. Nobody will perform forever. No player in the world has performed every cricket match. No captain in the world has performed every cricket match. He will have his failures because at the end of the day he's human. At the end of the day he's human. He's got a bat like everyone else, and he's bound to make mistakes because cricket is a one ball game. And I realized the most important way of leading by example, which would actually translate to leading by example on the field, was off the field. It was about creating an atmosphere of trust, creating an atmosphere of belief that here is someone who, when he gets into the selection meeting, will speak exactly what we are told. ଦାଦାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କୁହାଯାଏ ଅଫସାଇଡର ଭଗବାନ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। The biggest reason I became successful in my life is because I took pressure as an opportunity. Everything which comes in your life, every situation which arises in your life is an opportunity. When I got picked for India, it was my way of looking at it, whichever way one individual looks at it. He said when I got picked for India and got an opportunity to bat at number 3, I spoke to myself and said, Jesus, I'm playing for India, and what happens if I don't get runs? And that's a pressure, and invariably that obviously makes your shoulders heavier, your feet heavier, and you're struggling. But he said the best way to solve this issue or solve a problem is to think it an opportunity. It's just the way you think in life. What you think in life happens in life. And he said that, I just, the night before, I was tossing and turning on the bed thinking that I have to be successful. And I woke up in the morning, I was so nervous. I woke up in the morning and said, listen, it's an opportunity for me. ସମ୍ବାଦର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ ସୌରଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ଜାରି ରହିବ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାଦାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୌରଭ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୌରଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଜମିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସୌରଭ ସମ୍ବାଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କ, କନକ ଟିଭି ଓ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କନକ ଟିଭି ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବଖାଣିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଓ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର। नमस्कार, कनक टीवी रो स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। मु अरविंद दास। ये स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम रे आम सहित जड़े महारथी अछंती। से होचंती भारतीय क्रिकेट प्रशंसक मानक भाषा रे दादा, भारतीय क्रिकेट रो अन्यतम सफलतम अधिनायक सौरभ गांगुली। मिस्टर गांगुली, वी वेलकम यू टू कनक स्टूडियो। Thank you. ओडिशा एंड बेंगल, टू नेबरिंग स्टेट्स। बोलून ओडिशा আপনাকে কেমন লাগে? হ্যাঁ, উড়িষ্যা আমি 13 বছর বয়স থেকে আসছি উড়িষ্যায়, কটক। আমার এখনও মনে আছে আন্ডার 15 খেলতে আসতাম কটকে, বারাবাটি স্টেডিয়ামের সামনে যে ডরমিটরিজগুলো থাকতো ওখানে প্লেয়ারদের রাখা হতো। তাই উড়িষ্যার সঙ্গে অনেক দিন ধরেই সম্পর্ক। বারাবাটি স্টেডিয়ামে অনেক ম্যাচ খেলেছি। ভুবনেশ্বরে খেলা হতো না, কটকে বারাবাটি স্টেডিয়ামে খেলা হতো। আর আজকে যখন গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, এত চওড়া রাস্তা। ভুবনেশ্বর শহর তো সবসময় সুন্দর। ভুবনেশ্বরে আগেও এসেছি আমি। কটক আসতে হলেই ভুবনেশ্বরে আসতে হতো। ল্যান্ডমার্কগুলো জানতে পারলেন? আর ইন্ডিয়ার যখন খেলা হতো কটকে, তখন ভুবনেশ্বরে এসে তারপর কটক যাওয়া হতো। তাই Your wife Donna is also a very good Odissi dancer. That way also you are supposed to be emotionally linked to Odisha. I'm linked, and I don't know whether I'm emotionally linked to Odissi dance, but I see it at home.
I see it at প্রজেক্ট home. কতদূর গেছে? আপনি একাডেমি করতে চাইছিলেন? Donna dances, my daughter dances. So I don't understand the dance, but I watch. Your daughter also dances Odissi? Yes, yes, she dances Odissi, yes. Very good. আমার মেয়েও ওডিসি নাচে, তো আমি বুঝি না নাচটা, কিন্তু যখন নাচে দেখি আর আপনার একটা পছন্দ জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ, Which of the three international cricket formats you like most? Test, One Day, T20? I think all three are important. তবে আমার কাছে টেস্ট প্রেফারেবল, কারণ টেস্ট হচ্ছে রিয়েল টেস্ট অফ আ প্লেয়ার। তিনটে ফরম্যাটই থাকবে, টেস্ট থাকবে, ওয়ান ডে থাকবে, T20 20 বছর পর টেস্ট আর থাকবে? টেস্ট থাকবে, টেস্ট কোথাও যাবে না, টেস্ট থাকবে। টেস্টের ইম্পর্টেন্সও বাড়বে আস্তে আস্তে। টেস্টের ইম্পর্টেন্স একদিন ছিল, এখন T20 ক্রিকেট আসার পর একটা পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সব জিনিসের হয়ে থাকে, সমস্ত মানুষ বলুন, কাজ বলুন, কর্মক্ষেত্রে বলুন, সব জায়গায় ইট গোজ থ্রু আ সাইকেল। সো টেস্ট ক্রিকেট ইজ ইন আ সাইকেল ওয়ে পিপল হ্যাভ স্টার্টেড টু ফিল দ্যাট T20 ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আস্তে আস্তে দেখবেন টেস্টও আবার ওই সাইকেল থেকে উঠে T20 আপনার টেস্ট ক্রিকেটকে একটু বরবাদ করে দিচ্ছে মনে হয়। টেস্ট ক্রিকেটকে বরবাদ করছে না, টেস্ট ক্রিকেটের ইম্পর্টেন্সটা আর একটু বাড়াচ্ছে, প্লেয়ারদের ভ্যালু আরও বাড়াচ্ছে। আমি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় যাই, সেখানে দেখি যে টেস্ট ক্রিকেটের ভ্যালু কত। টেস্ট ক্রিকেট থাকবে, আমি মনে করি তিনটে ফরম্যাটই থাকবে, টেস্ট ক্রিকেটও থাকবে। Who according to you is the most devastating fast bowler ever? At different stages different. Devastating বলা ঠিক হবে না, কারণ they're all human, they've gone through good patches, bad patches. But some of the outstanding fast bowlers of my generation, Magra, Wasim Akram, there have been Curtly Ambrose of the West Indies, Waqar Yunus of Pakistan, some who I respect immensely, who I think were outstanding bowlers for India, Zahir Khan, Javagal Srinath. For England, Jimmy Anderson. Who according to you has been the greatest ever batsman in the annals of international cricket? Greatest of all? Greatest of all. I don't believe in all this because I don't compare eras. I don't pinpoint one person and say he is the greatest. Obviously, Sachin Tendulkar has the best record. He's the best I have played with, and obviously, I've having been played with him for such a long time. Maybe a bit of prejudice against him that he's probably the best. লারা আর পন্টিং চেয়ে তেন্ডুলকর বেটার? লারা ভালো, হ্যাঁ, লারা আমার কাছে, আমার মতে লারা পন্টিং এর থেকে টেন্ডুলকার বেটার, কারণ তার শেয়ার নাম্বারস অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান অনেক। আর বিভিন্ন এরাকে বিভিন্ন সময় তুলনা করা যায় না, কারণ একটা সময় ক্রিকেট ছিল বিনা হেলমেটে খেলা হতো, বিনা হেলমেটে ক্রিকেট খেলা ওয়াজ এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট বল গেম। তারপর হেলমেট আসার পর খেলা অনেক পাল্টেছে। তবে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ যদি বলেন তাহলে বলবো সচিন তেন্ডুলকর। যতদূর আমরা জানি আপনি সচিন তেন্ডুলকরকে সবচেয়ে বেশি জানেন, একসাথে আপনারা খেলতেন, কিন্তু তার যথেষ্ট আগে MRF কথা মনে ফেলান, আপনিও গেছিলেন, উনিও গেছিলেন। তো লোকেরা বলেন সচিন তেন্ডুলকরকে ভারতরত্ন দেওয়া যাওয়ারটা ঠিক, কিন্তু ওনার আগে ধ্যানচাঁদকে দেওয়ার উচিত ছিল। আপনার কি মত? দেখুন, মতামত চলতে থাকবে। সচিন তেন্ডুলকর পেয়েছে তার মানে এই নয় যে ধ্যানচাঁদ পাবে না, ধ্যানচাঁদও পেতে পারে। যদি ভারত সরকার মনে করেন ধ্যানচাঁদকে দেওয়া উচিত, নিশ্চয়ই দেবেন। একজন পেলে যে আরেকজন পাবে না তার তো কোনো মানে নেই। আর আমাদের এই দেশে কম্প্যারিজনটাকে বন্ধ করতে হবে যে একজন পেয়েছে তাই ওকে পেতে হবে। আমি মনে করি দুজনেই ডিজার্ভ করে। টেন্ডুলকর আগে পেয়েছে, ভারত সরকার কোনো না কোনো সময় মনে করবেন ধ্যানচাঁদ ডিজার্ভিং, ধ্যানচাঁদও পাবেন। আপনি জানেন ইউ আর এ বিগ নেম ইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট, স্পেশালি ইন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট ইউ আর এ টু বিগ এ নেম। সো আপনার মতন একটা স্টেচিওরওয়ালা পারসনকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল একটা মেয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি পোস্ট দিয়েছে, এটা ঠিক হয়েছে আপনি ভাবেন? এটা তো শুরু, এটা তো সিস্টেমের নিয়ম। সবাই খুশি আপনি ক্রিকেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আসছেন, কিন্তু নট ইন দ্যাট ক্যাপাসিটি। না, আস্তে আস্তে হবে, এটা শুরু, সবকিছু এই সিস্টেম দিয়ে হয়, দেখা যাক তারপরে ভবিষ্যৎ। এক সময় লোকেরা বলতো আপনি জগমোহন ডালমিয়াকে রিপ্লেস করবেন বলে, কিন্তু ইটস এ টু হাম্বল বিগিনিং আই থিঙ্ক। ইউ হ্যাভ টু লার্ন, আর আস্তে আস্তে হবে। ইউ ডোন্ট গেট টু দ্য টপ অফ আ ট্রি স্ট্রেট অ্যাওয়ে, ইউ হ্যাভ টু ক্লাইম্ব ইট, সো উইল ক্লাইম্ব ইট। 2003 বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনালে আপনি ফিল্ডিং নিয়েছিলেন, ওটাকে নিয়ে একটু বিতর্ক হয়েছিল, আপনার কি মত? না, বিতর্ক কিছু না, আমার মধ্যে ঠিক ডিসিশন ছিল। একটা টসের ওপর কোনো ম্যাচ হারা বা জেতা হয় না। অস্ট্রেলিয়া আমাদের থেকে ভালো খেলেছিল সেদিন, আর সেই এরার অস্ট্রেলিয়ান টিম অসাধারণ অস্ট্রেলিয়ান টিম। তো উই লস্ট টু দ্য বেস্ট সাইড অফ দ্য টুর্নামেন্ট। গ্রেগ চ্যাপেলের সাথে এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন্ড উইথ হিম? আরে বাপরে, ইট উইল টেক one full day to talk about Greg Chappell, but it's past. Actually, ego class করেছে কি? It's past, so I don't talk about it anymore. লোকেরা বলতো
তখন একটু ইগো ক্লাস করেছিল, কেন আপনার দুজনকার লক্ষ্য একই ছিল। উনি চাইতেন একটা নতুন টিম গঠন করার জন্য, আপনিও অনেক লোকেদেরকে প্রোৎসাহন দিয়েছেন, ইউভি, সেহবাগ, হরভজন, আপনার জাহির খান, এদেরকে সব আপনি প্রমোট করেছেন। ইভেন মাহিবি ওর ক্রিকেটিং ক্যারিয়ার শ্রেয় আপনাকে দেওয়া যাবে। তো আপনি যেটা চাইছিলেন উনিও ওটা চাইছিলেন। শুড ইউ নট হ্যাভ কুইট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রেসফুলি দেন, জাস্ট টু পেভ দ্য ওয়ে ফর ইয়াংস্টার্স? হু মি? আপনি তখন যেটা গ্রেগ চ্যাপেল চাইতো। গ্রেগ চ্যাপেল চাইলে তো হবে না। এবার আমি যদি বলি আপনি কাজকর্ম ছেড়ে এখন বাড়ি চলে যান, ইটস নট রাইট। ইউ হ্যাভ আ ফিলিং অলসো, you also have a feeling and you want to do certain things, and I was just 32, 33. আর খেলা এমনই একটা জিনিস যে একবার শেষ হয়ে গেলে আর হয় না। এই ব্যবসা নয় যে বয়স কোনো ফ্যাক্টর নয়, একটা ব্যবসা শেষ করে আরেকটা চাকরি শেষ করে আরেকটা। খেলার একটা টাইম আছে, সব খেলারই, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টে সবার একটা টাইম আছে, সেই টাইমটা তো খেলতে হবে। আপনার অ্যাটিটিউড আর অ্যারোগেন্সকে নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন হয়েছিল আগে, এট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ইউর ক্যারিয়ার। অস্ট্রেলিয়ার কথা মনে ফেলান, আপনি 12th ম্যান ছিলেন আর ড্রিঙ্কস নেওয়ার জন্য বারণ করে। হ্যাঁ, এগুলো ঠিক কথা নয়, ভুল কথা, প্রেসে বেরিয়েছিল। আপনি রেফিউটও করেননি, সেই জন্য এটা ডুইং দ্য রাউন্ডস ইভেন টুডে অলসো। আর কোন ডিসিশন এরকম হয়েছে, জাস্ট সিঙ্গল আউট এনি সাচ ইম্পর্ট্যান্ট ডিসিশন ইন ইউর ক্যারিয়ার ইউ রিগ্রেট হ্যাভিং টেকেন? I don't regret anything actually, because afterthoughts are always different. I have always been in a position where you had to take an immediate decision. So I've taken it and I've backed it. Most of them have worked, some haven't worked, but that's life. অ্যাকচুয়ালি ক্রেডিট আপনাকে সবাই দিয়ে আপনি ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে একটা নিউ হাইটে নিয়ে পৌঁছালেন। এটাও সবাই বলে আপনাকে যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল এভার ইন্ডিয়ান ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। এটাও বলে অনেক ইয়াংস্টার্সকে গ্রুম করেছেন বলে। কিন্তু আরেকটা অ্যালিগেশন বি হয়, আপনি নিজের ট্যালেন্ট প্রতি যতটা জাস্টিস দেওয়ার কথা আপনি দিয়েননি বলে। সবাই বলে, পিউরিস্টরা বলে, শর্ট ডেলিভারিজকে যে টাইপের আপনি কাউন্টার করার কথা লেট স্টেজে করলেন। হাউ কুড ইউ কোপ উইথ দ্যাট? Every judgment is debatable, so যে যার মতামত দেবে। রাইট। আর এমনি কোন ডিসিশন আছে আপনার লাইফে, ক্রিকেটিং ক্যারিয়ারে, যেটা হুইচ টুক ইন্ডিয়া টু এ নিউ হাইট, আপনি ভাবেন ভেরি ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন দ্যাট? হ্যাঁ, lots of decisions. আপনাকে যেগুলো স্যাটিসফ্যাকশন দিয়েছে? অনেক। রাহুল দ্রাবিড় কিপিং, সচিন তেন্ডুলকর ওপেনিং, বীরেন্দর সেহবাগ, হরভজন সিং, জাহির খান, যুবরাজ, মহেন্দ্র সিং ধোনি, they've all taken India to new heights. না, এক সময় And I was involved in their selection, so which I thought was a very satisfying. এক সময় তিনজন অনেক ভালো ব্যাটসম্যান ছিল। three of the most important and very accomplished one-day batsmen, opening batsmen, Sachin, Sehwag and Sourav. সো আপনাকে তো ডিলেমা হয়ে থাকবে নিশ্চয়, কোন দুজনকে আপনি পাঠাবেন। আপনি সেহবাগকে নিজে প্রমোট করেছিলেন, সচিন চাইতো নম্বর 2 এ ব্যাটিং করার জন্য। আপনাকে প্রবলেম হয়নি? না, প্রবলেম কি, এগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট। কেমন ওটাকে ম্যানেজ করতেন আপনি? সিম্পল ব্যাপার, যে কখনো ওরা ওপেন করেছে, কখনো আমি ওপেন করেছি ফর্ম হিসেবে। আপনি কিছু প্রবলেম ফেস করেননি? না, কোনো প্রবলেমই ফেস করিনি। অ্যাকচুয়ালি বাইরে আমরা যেটা দেখি অনেক প্রবলেম আপনাকে। না, বাইরে আর ভেতরে অনেক আলাদা। কোনো প্রবলেম ফেস করিনি, কারণ একটা টিমে যদি অনেক ভালো প্লেয়ার থাকে সেটা তো ক্যাপ্টেনেরই ভালো। আমি এমন টিম চাইতাম না যেখানে প্লেয়ারই নেই। আমার কাছে এমন টিম ছিল যেখানে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল। আরেকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব, সবাই এখন জানতে চাইছে আপনি রাজনীতিকে আসবেন? না, আমি এখনো কিছু ভাবিনি এটা নিয়ে। এটা আমার বিজেপিতে জয়েন করবেন বলে পার্সোনাল ব্যাপার। অনেক কিছু শুনবেন, অনেক কিছু কথা আসবে, আলটিমেটলি কি হয় দেখুন না। কিছুদিন হয়েছে, এই তো কালকে বিকালবেলা আপনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে, ওখানে যে টাইপের পারফরমেন্স হয়েছে ইন্ডিয়ার, কি বলতে চাইবেন? ভালো খেলেনি, সেটব্যাক নয় ইন্ডিয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড কাপ প্রিপারেশন? ভালো খেলেনি ইন্ডিয়া, ভালো খেলেনি, কিন্তু আমি মনে করি ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে আরেকটা টুর্নামেন্ট, আর ওয়ার্ল্ড কাপে এখন টাইম আছে, আশা করি ইন্ডিয়া ভালো খেলবে। শেষ প্রশ্ন আপনাকে, কিছুদিন তলায় আপনি জেনে থাকবেন উড়িষ্যা ওয়াজ ফেসিং অ্যান অ্যাকিউট পটাটো শর্টেজ প্রবলেম। তখন দিদি বারণ করে দিল, ওখান থেকে পাঠাবে না বললেন। ওটাকে ঠিক করেছেন? উনি কি জানতেন না ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন ডিড, ওড়িশা বিং দ্য ক্লোজেস্ট? পলিটিক্যাল ব্যাপার তো অত জানি না আমি। এটা প্রথম শুনলাম অ্যাকচুয়ালি যে উড়িষ্যা পটাটো প্রবলেম, আর আমাদের দিদি পাঠাননি পটেটোস। এটা তো আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি তো অন্য জগতের লোক। কেন পাঠায়নি এটা তো আমার পক্ষে বলা কমপ্লিটলি অসম্ভব, তাই এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য করব না। থ্যাংক ইউ ফর স্পিকিং ইয়োর মাইন্ড আউট। থ্যাংক ইউ। ଦେଖିଲେ ତ, ଇଏ ଥିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ,
ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୌକା ଛକା ମାରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାଁରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ ଚୌକା ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। भारतीय क्रिकेट टीम रो पूर्वतन अधिनायक सौरभ गांगुली क्रिकेट सह अंगांगी भावे जड़ित ए महान क्रिकेटर खेलाड़ी भावे हेउ कि अधिनायक भावे सबु समय से निजर पारदर्शिता देखा चेष्टा करिसेंती। सबु समय दल को श्रेष्ठ स्थान में पहुंचा सतचेष्टा करिसेंती। क्रिकेट क्यारियर रे से समस्त मन को जिणिबा चेष्टा करिसेंती। तांकर विश्वास आगामी दिन में भारतीय क्रिकेट दल आहुरी आगकू जीव और विश्व में 1 नंबर दल भावे निजर स्थान बजाय रखिब। आज स्वतंत्र उपस्थापन को एट रखुचु। आम कार्यक्रम आपको केमिति लागला से संपर्क में मतामत दियंतु। आम ठिकाना है कनक टीवी B27 संवाद भवन रसुलगढ़ शिल्पांचल भुवनेश्वर 751010। आम ईमेल आईडी है feedback@kanaktv.com। आज विदाय दियंतु। नमस्कार।